Does anyone not understand Russian? Понимаешь по-русски? Понимаешь по-русски? Хорошо. Okay, so I don't have to read it in English then, but we'll read the verse. So, Srimad Canto 10, chapter Sorak Siam, text 13. Oh, 12, yeah. Madhu Gopi Uvacha Chintamani Madhu Kaitava Bando Mas Prisangarim Sapatnya Madhu Kaitava Bando Mas Prisangarim Sapatnya Kucha Vilulita Mala Kunkuma Smarushabir Naha Mahatu Madhu Patistan Nimam Prasadam Yadu Sadasi Idambyam Yasya Dutas Tvam Idrik Yadu Sadasi Idambyam Yasya Dutas Tvam Idrik Gopi Uvacha Madhupa Kaitava Bando Ma Sri Sangurim Sapatnya Madhupa Kaitava Bando Ma Sri Sangurim Sapatnya Kucha Vilulita Mala Kukum Ma Sma Shubir Naha Kucha Vilulita Mala Kunkuma Sma Shubir Naha Mahatu Madhu Patistan Mahi Ninam Prasadam Yadu Sadasi Vidamyam Yasya Dutas Tvam Idrik Yadu Sadasi Vidamyam Yasya Dutas Tvam Idrik Gopi Uvacha Madhupa Kintava Bandho Mas Prashan Grim Sapatnya Kucha Vilulita Mala Kunkuma Shma Shri Birnaha Vahatu Madhu Patistan Manininam Prasadam Yadu Sadasi Vidambyam Yasya Dutas Tvam Idrik Женщины, громко. Kucha Vilulita Mala Kunkuma Shma Shrubhirnach Vahatu Madhu Patistan Manininam Prasadam Yadu Sadasi Vidambyam Yasya Dutas Tvam Idrik Окей. Хорошо. Пословный перевод. Гопи Увача. Гопи сказала. Мадупа. О шмель. Китава. Обманщика. Бандхо. О друг. Масприша. Пожалуйста, не дотрагивайся. Ангрим. Да стоп. Сапат.
Сапатня Patnya, и его возлюбленной, нашей соперницы. Куча Kucha, с груди, Вилулита упавший, Мала с гирляндой, Кункума в киноваре, Шмашру Руби Surubi, усиками на наших, Вахату пусть он приносит, Rinosu, Мадупати Madhuvati, повелитель династии Маду, Тат Tat, его нам Anininam, женщинам, Shanshan, прасадаям, Prasadayam, прасадам, простите, милость или доброту, Usti, яду садаси, в царском собрании ядовов, видамбьям, Tambyam, объект насмешек или презрения, ясья, Sya, чей, дута, Edra, посланец, твам, ты, Te, и дрик, Idrik, такой. Kakoi, Should I read the whole translation in perfect Russian? Kaneshna. Перевод и комментарии учеников Его Божественной милости Абха Чаранарвинды Свами Шилы Прабхупады. Харе Кришна. New Rabotia. Не работает, да. Hey, do you want to pause? Пробую. Может быть, это работает? Харе Кришна. Гопи сказала: «О шмель, о друг обманщика, не прикасайся к моим стопам своими усиками, которые измазаны в кункуме, попавшие на гирлянду Кришны, с грудей моей соперницы, прижимавшейся к нему. Пусть Кришна ублажает женщин Мадхуры. Того, кто присылает вестников вроде тебя, несомненно засмеют в царском собрании ядовов». Комментарий. Ругая шмеля, которого она приняла за посланника Кришны, Шримати Радхарани косвенно ругает самого Кришну. Она обращается к шмелю, называя его Мадхупа, тот, кто пьет нектар цветов, а Кришну она называет Мадхупати, повелитель Мадху. Шрила Вишванатха Чакраварти отмечает, что этот и последующие 9 стихов – примеры 9 видов импульсивной речи влюбленной. Данный стих – иллюстрация праджалпы, которую Шрила Рупа Госвами описывает в Уджвала Ниламани 14.182 так. Асуешья мада юджья йо видхарана мадхурья приясья каушалодхара праджалпа сату киртьяте. Праджалпа – это речь, в которой влюбленный осуждает бестактность своего возлюбленного, выказывая ему свое неуважение. Праджалпа... Да. Сейчас не Rabotia. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур праджалпу произносят с чувствами злобы, ревности и гордости. Шрила Вишванатха Чакраварти отмечает, что слово «китава банджу» выражает злобу, а слова «сапатня» до слова «на» выражено, в словах от «сапатня» до слова «на» выражена ревность. В словах «маспарша анкрим» отразилась гордость, от слова «вахату» до слова «прасадам» выражается неуважение. А в последней строке от яду сада си до конца стиха осуждается то, как бестактно Кришна обошелся с Радхарани. Повторить это стих. Еще раз перевод стиха. Гопи сказала: «О шмель, о друг обманщика, не прикасайся к моим стопам своими усиками, которые измазаны в кункуме, попавшие на гирлянду Кришны с грудей моей соперницы, прижимавшейся к нему. Пусть Кришна ублажает женщин Мадхуры. Того, кто присылает вестников вроде тебя, несомненно засмеют в царском собрании ядовов». Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Srinivadi Paskyatyade Zadharani. Now you're in the 10th canto, Srimad Bhagavatam. И теперь мы слушаем 10-ю песню Шримад Бхагаватам. It's to be understood that if we actually were able to understand what's in the 10th canto, we are situated in our spiritual body.
И считается, что если вы понимаете, в чем суть 10-й песни, то значит вы уже утвердились в своем духовном теле. Anyone here situated in their spiritual identity? Кто тут утвердился в своей духовной сущности? Someone in the back is raising their hand. Кто-то сзади там руку поднимает. So, if not, then are there any questions? Если нет, если вопросы? Тогда да. Yes. Spiritual identity. Как понимаете? It means that you're beyond the material conception of life. Вы находитесь за пределами материальной концепции жизни. You're living in the spiritual world. Вы with живете в Krishna. духовном мире с Кришной, You have a spiritual body. и у вас есть духовное тело. You are the spiritual body. И вы и есть это духовное Made тело, of bliss, knowledge, eternally. которое состоит из блаженства, вечности и знания. Znanya. So, ni lecho. Yes. What is the essence of the 10th canto? Bliss, knowledge, and eternity. Вечное знание и блаженство. So generally speaking, we begin devotional service from the platform of sadhana bhakti. И лично мы начинаем преданное служение с платформы Садхана Бхакти. Sadhana bhakti is meant for those who are still in the material concept of life, И Садхана Бхакти предназначена для тех, кто еще находится в материальной концепции жизни, or those who are liberated from the material concept of life. или кто освободился от материальной концепции жизни. So the material concept of life, the first of the 6 different qualities of pure devotional service is sudava. What is it? It's not sulabha. It's sulabha. No, that's what's the first one? Have all good qualities. No, the kleshagni and subhada. So these are the first two qualities of pure devotional service. И эти первые, чисто преданное служение описывают эти 6 качеств, и первые 2 качества — это клеш огни и шубада. Generally speaking, we start devotional service, as Krishna says, or at least sadhana bhakti, from chatura vida bhajante mam jana sukritina arjuna artha jagnasya artharti gyani chabharatar shiva. 4 kinds of pious people approach Krishna. И мы обычно воспринимаем Садхана Бхакти с позиции вот этого стиха, который произносит Кришна, описывая эти 4 типа людей, которые обращаются к Кришне. The first one is the artis, И первый — это архи, those who are in distress. тот, кто находится, и испытывает страдания. Anyone here ever in distress? Кто-то в страдании бывает, At least half. ну, по крайней мере, половина. So distress is caused by sinful activity, И страдания приходят из-за греховной деятельности, of which the lack of conviction of pure devotional service is the most important. The lack, the unwillingness to constantly engage in pure devotional service is the cause of all distress. И недостаток решимости постоянно заниматься преданным служением является причиной любых страданий. And therefore distress is caused by, primarily by avidya, И поэтому страдания в основном вызваны авидией, because we don't know who we are. потому что мы не знаем, кто мы. Just like we're reading about Shrimati Radharani and the bumblebee. И мы здесь читаем о Шримати Радхарани и Шмеле. And in the 10th canto we may think, well, this is something like our existence. И можем подумать, ну это то же самое, как и у нас. Because we don't know what our real existence is, Так как мы не знаем, каково наше истинное существование. therefore we compare our present existence with the spiritual existence. И поэтому мы сравниваем наше теперешнее материальное существование с духовным. Just like devotional service has
different stages. У преданного служения есть разные уровни. Adao, Shraddha, Tata, Sadhusanga, Tya, Bhajana, Kriya. So at the stage of Shraddha, one has a little bit of appreciation for at least prasadam. И на уровне шрадхи у человека хотя бы есть хотя бы немножко, он ценит, ну, по крайней мере, прасад. Or Srila Prabhupada said that the impersonalists, they'll speculate day and night, И Прабхупада говорил, имперсоналисты, они спекулируют день и ночь, but we'll eat our way back to Godhead. но мы проедим свою дорогу назад к Богу. So that's called Shraddha. Shraddha means wherever we put our attention. И это называется шрада. Шрада — это куда мы направляем свое внимание. Sad means heart. Шрад? Sad. Сад — это значит Сердце. сердце. And da means where we put our heart. А да, это то, куда мы как бы помещаем свое сердце. So Shraddha means where we what we pay attention to. И шрада — это значит на что мы свое внимание обращаем. The purpose of sadhana bhakti is smartavyak sadatam Vishnu vismartak na kinchit sarvavidi nisedyasura etaya eva kinkara. That to always remember Krishna and never to forget him. И цель садхана бхакти — всегда помнить о Кришне, никогда его не забывать. That means sarvabhutastam atmanam sarvabhuta nichatmani ikshate yoga yuktatma sarvatra samadarshanaha. That the true yogi observes me in all beings and sees every being in me. Indeed, the self-realized soul sees me, the same Supreme Lord, everywhere. И в этом стихе Кришна говорит, что совершенный йог, он видит меня во всем и все во мне, да. The second part. In other words, if everywhere we look we see Krishna, Иными словами, если куда мы не посмотрим, мы везде будем видеть Кришну. that's called full faith. Это называется полная вера. If, just like Prahlad Maharaj said, in this world there's no enemy, И Прахлад Махарадж говорит, в этом мире у меня нет врагов. which means that there's actually no friends also, Это также значит, что и друзей тоже нет, except for the uncontrolled mind. кроме как бесконтрольного ума. And what does Stoa does not say? Kagda ni controlavirvat? Stoa does not say? Kagda ni dumyat Krishnu on vamaya. So anyone here ever in Maya? Кто-то бывает в Майе, Anyone here ever in Krishna consciousness? а кто-то бывает в сознании Кришны иногда. So it is not so easy to look everywhere and only see Krishna. И это не так просто смотреть и везде видеть Кришну. And that's only that comes at the stage of nishta, И это приходит только на уровне ништы. which is not even just the bare level of liberation. Это начальный уровень освобождения. Therefore we associate with devotees, sadhu sangha, Поэтому мы общаемся с преданными саду санга, so we can understand what is the path towards liberation. чтобы мы могли понять, что это за путь, ведущий к освобождению. Of course, as Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada said, there's no harm in reading the 10th canto. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада говорил, что нету вреда в чтении 10-й песни. Because generally speaking, we emphasize the path of liberation И обычно мы подчеркиваем путь освобождения, to give up material attachment, чтобы оставить материальные привязанности, nivritti marg, путь невритти. what we're not supposed to do, То, чего нам не надо делать, what we're not supposed to be, the freedom from the material conceptions of life. эту свободу от материальной концепции жизни. But he said we should also understand something about pravritti marg. Но также мы должны понять, что такое праврити марг. That is, what is our goal, what we're trying to achieve. Что это за цель, которую мы пытаемся достигнуть? So we can read 10th canto just like in sequence. И поэтому мы можем читать 10-ю песнь, но по порядку. But if we think we become, after reading the 10th canto,
if we're not liberated, Но если, прочитав 10-ю песню, вы еще не освобождены, if we think we're a gopi, и мы думаем, что мы гопи, that's not very good. это не очень хорошо. Очень плохо. No, we're just reading it to get some idea of what Krishna consciousness actually is. И мы читаем, чтобы понять это, и получить это представление, чем является на самом деле сознание Кришны. But just to be in the association of devotees is quite advanced. Но просто находиться в обществе преданных — это уже продвинутый уровень. We don't find, in most people in the world are interested in hearing about Krishna yet. Ибо мы видим, что большинство людей в мире, они не заинтересованы слушать о Кришне. Even the devotees sometimes we wonder if they're interested. И мы видим, что даже преданные иногда не заинтересованы слушать. Just like we see devotees that have these earphones on. И мы иногда видим преданных с наушниками. You think they're listening to bhajans. Вот. On dumya sto, on slushit, bhajans. Ага. И мы думаем, да. But if you talk to them, they take the earphones off, you can hear the Rolling Stones. И вы с ним заговариваете, он наушники снимает, и вы слышите, там Rolling Stones играет. Or the Beatles. Или Beatles. So it is not so easy, it's not so common that people are actually interested in hearing about Krishna. И поэтому это не так просто, и это совсем необычно, что люди хотят слушать о Кришне. But even then we hear about Krishna, sometimes the devotees don't even know why they're hearing about Krishna. Но даже когда преданные слушают о Кришне, они не знают, почему мы слушаем о Кришне. But Krishna knows. Но Кришна знает. He says, Machchita machkata prana, bodhyantash parashparam, gatayantasvam nityam, tu shanti charamanti cha. The whole idea of hearing about Krishna is only for two things. И слушание о Кришне, оно только ради двух вещей. So if you just remember these two things, this lecture is successful. Если вы запомните эти две вещи, то эта лекция достигла успеха. Jeev jago, jeev jago. First thing is, Krishna says, much chitak. И первое, Кришна говорит, мать чита. What is chitta? Что это чита? Yes. It means to wake up. Это значит пробудиться, проснуться. Now we may find some people are sleeping. Is kim? Nikani boot, ludi, spot. Иногда люди спят. Speed. Спят. Spat. We find some people are sleeping. Так как некоторые люди, они спят. But actually we're all sleeping. Но на самом деле мы все спим. We're just different degrees of being asleep. У нас просто разный уровень сна. We may think we're awake, but actually we're asleep. Мы можем думать, что мы проснулись, но на самом деле мы спим. So chitta means our consciousness. И чита значит наше сознание. Anyone who's in the material concept of life, it means their consciousness is asleep. И каждый, кто находится в материальной концепции жизни, это значит, что его истинное сознание спит. Sometimes it appears that people are asleep. И иногда люди спят, и это видно, And they're dreaming. и им снятся сны, They have their night dream. и у них это происходит ночью, And then we wake up. и затем мы пробуждаемся. And then we have our daydream. И это просто дневной сон. But actually we're asleep in both states of being. Но на самом деле и днем, и ночью мы и тогда спим. And Krishna consciousness means to wake up. И сознание Кришны значит пробудиться. Therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur says, Jeev Jago, Guru Chandra Bole. И поэтому Бхактивinoda Тхакур Wake поет up, эту sleeping песню. souls. Проснитесь, спящие души. So that means our consciousness has to awaken to Krishna consciousness. И это значит, наше сознание должно пробудиться к сознанию Кришны. So the devotees talk about Krishna. И поэтому преданные говорят о Кришне. And Machkata prana. And prana, what is prana? И прана, что такое прана? Prana means our energy. Это наша энергия. How to utilize our energy in Krishna's service Как занять свою энергию в сознании Кришны, so that we wake up. что мы пробудились. Bodhi and touch. And devotees talk about this, how they've woken up.
И преданные говорят об этом, как они how they perform пробуждаются, devotional service. как они занимаются преданным служением. Generally speaking, the services that wake us up the most are like book distribution. И служения, которые больше всего пробуждают нас, это распространение книг. So the devotees talk about how they woke up when they were doing book distribution, И преданные делятся тем, как они проснулись, занимаясь распространением книг, how their consciousness was raised, how their consciousness, says Danya, и как их сознание возвысилось, so that they could understand how Krishna was controlling things in this world, что они могли понять, как Кришна управляет всем в этом мире, how they were an instrument for Krishna and doing things. как они были инструментом Кришны, чтобы сделать Or sometimes the что-то. pujaris talk about how Krishna, the statue came alive. И пуджари рассказывают о том, как эта статуя Кришны, она на самом деле жила. It was smiling at me, Она улыбнулась мне, and then it went back to be a statue. а потом вернулась быть статуей. So that means that our consciousness is waking up. What is the means of doing that? И это значит то, что сознание пробуждается, и как этого достичь. And when we wake up a little bit, we have two experiences. И когда мы немножко пробуждаемся, у нас есть два вида опыта. Tushanti, which means satisfaction, Душанти — это значит удовлетворенность, and ramanti, ecstasy. а романти — это экстаз. So this is what we talk about. И это то, о чем мы говорим. Now Srimati Radharani, she's on the platform of Mahabhava. Шримати Радхарани находится на платформе Махабхавы, She's on the highest stage of Mahabhava. на самой высокой стадии Махабхавы. As we find out in this 10th canto, even she tries to forget Krishna, or the gopis try to forget Krishna, it's not possible. И здесь в 10-й песне мы узнаем, что гопи, и она пытается забыть Кришну, но это невозможно. Which is more or less the opposite of most of us. The opposite of most of us. И это противоположность того, что мы испытываем. Even we try to remember Krishna, it's difficult. Мы даже пытаемся помнить о Кришне, но это сложно. No problem forgetting him. Проблем с забытием Кришны у нас нет. Remembering him is sometimes hard. Но помнить о нем иногда трудновато. Trudna. But I was explaining how it goes from Shraddha to Sadhusanga to Bhajana Kriya to Anartha Nivritti to Nishta to Ruchi to Asakti to Bhava to Prema. And if we have a little bit of attraction for Krishna, it's called Shraddha. И как мы говорили, что мы обсуждали этот путь, который начинается со Шрадхи, потом Садхусанга, потом Баджанакрия, Анарха Ниврити, Ништха, Уча, Асакти, Бава и Према. И если у нас немножко есть влечение к Кришне, это Шрада. Just like if you want to find out how many devotees there are in a temple, И когда мы хотим выяснить, сколько людей находится в храме, at least most temples, по крайней мере, в большинстве храмов, if you go to Mangalarti, вы приходите на Мангарати, in some temples you might find some devotees. и в каких-то храмах там иногда бывают преданные. Guru Puja a little bit more, В Гуру Пуджи их побольше, the class a little less. на лекцию поменьше, Prasadam, но просад. I haven't seen you in years. Я тебя годами тут не видел. Where do you live? Ты где живешь? In the temple. В храме. So that's Shraddha, a little bit of Shraddha, a little bit of taste for Krishna consciousness. И это шрада, это немножко вкуса к сознанию Кришны. Even though we don't like to focus our attention on the Mangalarti, the class, but Prasadam we're zoomed in on. Ну, даже если нам не очень нравится концентрировать свое внимание на Мангаларати, на лекции, но в просад мы можем погрузиться. And a little bit more advanced than that, we have association with devotees. И немного более продвинутый уровень — это общение с преданными. And the devotees are supposed to tell us how to engage in sadhana bhakti И преданные должны нам объяснить, как заниматься садхана бхакти or bhajana kriya. или баджана крии. And so we chant some rounds. И мы повторяем какие-то круги. Shnik, shnik, ram, ram, day, 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 hey, kitty, kitty, hey, kitty, kitty. And we're pure devotees. И мы уже чистые преданные. Prabhu, where are you from? Прабху, вы откуда? I'm from
Goloka Vrindavan. Я с Галоки Вриндавана. What do you do? Чем занимаетесь? I serve Radha and Krishna prasadam every day. Я подношу прасад ради Кришны каждый день. Who are you? А кто ты? I'm a manjari. Я манджари. What are you? Чем занимаешься? I'm a coward boy. Я пастушок. How long have you been in the movement? How long have you been in the movement? Как давно в движении? 3 months. 3 месяца. Milosti, guru. Благословение. So that's Bhajana Kriya. И это Баджана Крия. We're supposed to chant Hare Krishna so many rounds a day. Мы должны повторять Харе Кришна определенное количество Try to кругов в follow the день. 4 the regular principles. Пытаться следовать регулирующим At принципам. least 3 of them. По крайней мере, 3. No meat, Никакого мяса, no fish, никакой рыбы and no eggs. и никаких яиц. After all, I'm a gopi. After all, I'm a gopi. Я же гопи все-таки. Then if we make a little advancement, then we try to come to the platform of anishtata bhajana, of anartha nivritti. И далее, еще более продвинувшись, мы поднимаемся на платформу анарха-неврити. We try to chant a few rounds, paying attention. Мы пытаемся повторить несколько кругов внимательно. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So we try to pay a little attention. That's called anartha nivritti. И мы пытаемся немного внимательно это делать, и это называется анарха-неврити. And by such, after many lifetimes, И после множества жизней we may come to the platform of nishta, мы можем подняться на платформу Ништи, where I've actually realized I'm not this body. где мы по-настоящему понимаем, что мы не это тело. I'm situated in not my spiritual identity, but I don't identify with this gross and subtle material body. Что я еще не отождествляюсь со своей духовной сущностью, но я также не отождествляюсь с этим грубым материальным телом. I don't know who I am, Я не знаю, кто я, but at least I know who I'm not. ну, по крайней мере, я знаю, кем я не являюсь. So at that stage, when we chant Hare Krishna, И этот уровень, когда мы повторяем Харе Кришна, spontaneously one will remember Krishna's form. тогда мы спонтанно вспоминаем форму Кришны. So when we're chanting, as Krishna says in Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma Nishoshiti Nakangshati Samak Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Lavate Param. That when we're not hankering for something, we're not lamenting, И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что это состояние сознания, когда мы не привязаны к чему-то, не испытываем отвращения ни к чему. when I can sit still Когда можем сидеть спокойно and just hear the holy name, и слушать Святое Имя. and when I remember the form of Krishna, the form of the deities, И вспомнить Кришну в форме божеств. or the form that we hear about in Krishna book. Или форму Кришны, которую мы услышали из книги о Кришне. So that's when we do that constantly, that's called nishta. И когда мы делаем это постоянно, это называется ништха. When we're doing it sometimes, that means we're coming to the platform of nishta. А когда мы делаем это иногда, это значит, что мы подходим к уровню ништха. That's anartha nivritti. Это анарха-неврити. Sometimes we remember Krishna. Иногда мы помним о Кришне. Sometimes we actually focus our attention so much on Krishna Иногда мы очень внимательно свое сознание сконцентрируем на Кришне. that we feel some ecstasy. И что мы чувствуем какой-то экстаз. Especially if we chant the holy names with attention, Особенно, когда мы повторяем святые имена some внимательно. feeling, Какие-то чувства. actually call out to Shrimati Radharani and Krishna to engage us in their loving service. Что мы взываем к Кришне, Шримати Радхарани, чтобы они заняли нас в любовном служении. Even though we don't know what loving service may actually be, but if we ask for it, Krishna will give us a little hint. И даже если мы не знаем, что такое любовное служение, но если мы просим об этом, то Кришна даст нам намек. If we read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita with attention, И когда мы читаем Шримад Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам внимательно, actually enter into it by hearing and remembering it, погружаемся в них, слушая, памятуя о них, by actually assimilating it, по-настоящему как бы принимая это,
by seeing through the eyes of the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, смотря на мир глазами Шримад Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам, by actually becoming convinced that this is reality, становясь убежденными, что это на самом деле является реальностью, and then applying it in our loving exchanges with the devotees, и применяем это в своих любовных взаимоотношениях с преданными, so that we actually see the devotees as servants of Krishna, что мы по-настоящему видим преданных как слуг Кришны, and we appreciate their service. и мы ценим их служение. And if we come to the platform of seeing how all living entities are being directed by Krishna, either directly or indirectly, И мы поднимаемся на платформу, где мы видим, что все живые существа ведомы Кришной, прямо или косвенно. that Krishna is actually in everyone's heart, Что Кришна на самом деле находится в сердце каждого. then we come to the platform of actually becoming a real devotee. И мы тогда поднимаемся на платформу настоящего преданного. Then we can begin real devotional service. И тогда можем начать настоящее преданное служение. And then everything becomes ruchi. И тогда это все становится вкусом, ручью. That is, we can actually appreciate the devotees Мы на самом деле научимся ценить преданных. everywhere, because our senses are pure, everything becomes spiritual. Так как наши чувства чисты, то все становится духовным. Everything becomes tasteful. Все преисполняется вкусом. And when that becomes more concentrated thousands of times, И потом, когда это увеличивается в 1000 раз, then we come to the platform of asakti. мы поднимаемся на уровень асакти. The material world appears to be a pastime of Krishna, Материальный мир кажется нам местом игр Господа, just like Srila Vyasadeva. как Шрила Вьясадев. He was lamenting. Он сокрушался. After compiling all the Vedic literature, he still was lamenting. Составив всю ведическую литературу, он все еще сокрушался. And his spiritual master came and said, because you don't see Krishna everywhere. И духовный учитель пришел и сказал ему это потому что ты не видишь Кришну везде. So then he sat in meditation. И затем он сел и погрузился в медитацию. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male paisha purusham purnam maya chad tad apaishraya. Then he saw that there was Krishna, И он увидел, что есть Кришна, and he's the supreme person, и он верховная личность, the source of everything. источник всего. And then he saw in the background there was Maya. И сзади он увидел Майю, And then he saw all living entities, и также он увидел всех живых существ, that they were all suffering, что они все страдают only because they had forgotten their relation with Krishna. только потому, что они забыли свои отношения с Кришной. Therefore, Narto Pasamat Sakshat, therefore he compiled the Srimad Bhagavatam. И поэтому он составил Шримад Бхагаватам. So when we can actually come to the platform of seeing this material world as the pastime of Krishna, И поэтому мы можем увидеть этот мир как игры Кришны. and then we can remember the pastimes of Krishna in the internal energy, И можем помнить об играх Кришны в его духовной энергии. then we're actually engaged in pure devotional service. И по-настоящему заняться чистым преданным служением. We can get a little glimpse of that. We can concentrate our mind on Krishna by hearing Srimad Bhagavatam. И мы можем увидеть небольшой отблеск этого, когда мы концентрируем свой ум на Шримад Бхагаватам. If we read it with care and attention. Если мы читаем это внимательно и с почтением. Or if we worship the deities Или with мы care and поклоняемся attention. Или мы поклоняемся божествам внимательно. Or if we serve the devotees with care and attention. Или служим преданным с любовью и вниманием. Or we preach with care and attention. Или мы проповедуем с любовью и вниманием. Try to make the atmosphere spiritual. Пытаемся создать эту духовную атмосферу. Then we can experience a little ecstasy. Тогда можем испытать немножко экстаза. So that sakti means we're always in ecstasy. Asakti means we're always in А ecstasy. сакти это значит мы всегда в экстазе. Because we're always in the spiritual world. Потому что мы всегда в духовном мире. We even see this world as part of the spiritual Мы world. даже видим этот мир как часть духовного мира. Because of complete absorption in pure devotional service. Потому что мы полностью погружены в преданное служение. And then if you multiply asakti thousands of times А если умножить асакти в 1000 раз, and become concentrated, и оно становится очень концентрированным, that's called bhava. и это называется бхава. And from one's heart, comes love, prema.
И из сердца выходит любовь, которая называется which is према. like the sun. Она подобна солнцу. One is actually on the platform of prema, pure devotional service. Это происходит, когда мы на самом деле находимся на платформе чистого преданного служения. Uttama bhakti. Уттама бхакти. And if you multiply, and Baba is just one ray in the sunlight of prema. И бхава — это всего лишь один луч солнечного света премы. Prema bhakti is Sundarananda Vishakmatma. The ecstasy is so intense И это качество премы, что экстаз настолько сильный. that one doesn't even perceive there's such a thing as the material world. Человек даже уже перестает видеть материальный мир. And prema is only the beginning of pure devotional service. А према — это только начало чистого преданного служения. Because after prema comes sneha, Потому что после премы идут дальше снеха, which is millions of times more intense than prema. который в миллионы раз сильнее, чем према. And then it comes mana, И потом мана counter anger, — это как любовный гнев, which is millions of times more intense than sneha. который в миллионы раз сильнее, чем снеха. And then we come to the platform of raga, Потом рага, and then anuraga, анурага. which are millions of times more intense one after another. И они в миллионы раз, каждое следующее, больше Now on предыдущее. the platform of Mother Jasoda, Потом платформа мамы Ишоды Nanda Maharaj. и Нанды Махараджа. And then we come to the platform of Baba, И затем платформа Бавы and then Mahababa, и Маха Бавы, which is billions of times more intense. которые миллиарды раз более интенсивны. And there are different stages of Mahababa. И там есть разные уровни Маха Бавы. Chandravali is on the lower platform of Mahababa. Чандраваль находится на более низкой платформе Махабавы. And then we have Srimati Radharani and her associates like Lalita and Vishaka. А там есть Шримати Радхарани со своими спутницами Лалитой и Вишакой. They're on the highest platform of Mahababa, Они находятся на самой высокой платформе which is Махабавы, billions of times more intense than even Baba or Mahababa, и которые в миллиарды раз более the lower интенсивны, stage. чем более низкие уровни Махабавы. And so now we're reading about Srimati Radharani И сейчас мы читаем о Шримати Радхарани and Mahababa, и Махабаве. and we think, sure, I understand everything. И мы думаем, ну я все понял. Net problem. So therefore we have to read Srimad 10th canto with our hands folded. Поэтому мы должны читать 10-ю песнь со сложными ладонями. Understand that we cannot taste this canto any more than a person with a glove on his tongue can taste Mahaprasada. И точно так же, как человек может почувствовать вкус Махапрасада, если он на язык одета пятка. But we should appreciate it. Ну, мы должны как-то оценить это. But we should read it very carefully Но мы должны читать ее очень внимательно, and make аккуратно. sure our mind doesn't think we've understood it. И ни в коем случае не давать ему думать, что мы все поняли. It's spiritual emotions. Духовные эмоции. But we should understand there is such a thing as spiritual emotion. Но мы должны понимать, что есть, и духовные эмоции существуют. That Krishna consciousness is not simply an intellectual exercise. Что сознание Кришны — это не просто какие-то интеллектуальные упражнения. That we're going to fight with each other over some philosophy. Что мы будем сражаться друг с другом из-за какой-то философии. No, that will not help us very much. Это нам особо не поможет. Of course, we can discuss, as ladies and gentlemen, philosophy. Мы можем обсуждать философию леди и джентльменов. But as soon as there's some animosity or some disturbance in our discussion, then we're in Maya. Но если есть какая-то враждебность или какое-то беспокойство в наших обсуждениях, то значит мы в мае. And instead of taking us closer to Srimati Radharani, we're committing aparad. Instead of taking bliska, Srimati Radharani, И вместо того, чтобы приближаться к Шримати Радхарани, мы совершаем аппаратку. we're actually going further away. Aparad means against Srimati Radharani. И аппаратка, значит, мы отходим от Шримати Радхарани, это против нее делаем что-то. Our aim is pure love.
Наша цель — это чистая любовь. And we're using our intellect to come to that И platform. мы используем свой разум, чтобы прийти к этой платформе. And if our intellect takes us away from that platform, Но если интеллект и уводит нас от этой платформы, then we're committing offenses against Srimati Radharani. то мы совершаем оскорбление Шримати Радхарани. Therefore, Srila Rupa Goswami says, И поэтому Рупа Госвами говорит: Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshasi chat pranitibis chabhajantam isham shushu shabi chabhajaman ananya dindati sunya hridayam isita sangulavdya. That one should mentally honor the devotee who chants the holy name. и One should mentally honor the devotee who chants the holy name. человек должен в уме выражать почтение тому, кто воспевает Святое Имя. One should associate and offer, well, one should offer obeisances to the devotee who has taken initiation and who's engaged in worshiping the deities. И человек должен приносить свои поклоны и выражать уважение преданным, который принял инициацию и поклоняется Божеству. And one should faithfully serve that pure devotee И человек должен служить чистому преданному, who's advanced in unalloyed devotional service который продвинут в чистом, беспримесном служении. and whose heart is devoid of the propensity to criticize others. И его сердце полностью свободно от склонности критиковать других. So this is our platform. И это наша платформа. As soon as we feel some enviousness Как только мы чувствуем зависть towards the devotees к преданным or towards any living entity, или к любому живому существу, then our mind is in Maya. это значит наш ум в мае. And we're probably in Maya too. И мы, скорее всего, тоже в мае. So our intelligence is meant to guard against such a tendency to identify ourselves with this envious mind. И поэтому наш разум должен оберегать нас от отождествления себя с этой завистью, с этой майей. Instead, everywhere we look, we should think, oh, what a nice devotee. И поэтому, на кого бы мы ни посмотрели, мы должны думать, какой замечательный преданный. Just like the prostitute and the Brahmin. Это история про проститутку и брамана. So the prostitute had so many customers, У проститутки было много клиентов, but she was a humble devotee. но она была смиренной и преданной. By some fate, she had that profession. У ней было, по судьбе у ней было такое совершенство. And the Brahmin was a very pure Brahmin, А браман был очень чистым браманом, but he was very proud. он был очень гордым. Gorda, yes, that's the word. And he lived across the street from the prostitute. И он жил на другой стороне улицы, напротив проститутки. So every time the prostitute had a customer, he'd mark it on a tree next to his house. И всегда, когда бы посетитель не приходил к проститутке, он оставлял отметину на дереве. Ah, another customer. Ага, еще один клиент. House fallen. Насколько она падшая. And the prostitute would see the Brahmin every day, А проститутка видела брамана каждый день, making marks on the tree. который там заметочки на дереве делает. And she thought, what a pure И devotee. он думал, какой чистый преданный. He's always thinking about Krishna. Всегда о Кришне думает. If only I could do that too. Я бы I'm мечтала such так a же fallen думать. soul. А я просто падшая душа. So their whole life, they lived across the street from each other. И так всю жизнь они прожили напротив друг друга. The Brahmana enviously thinking of the prostitute, Браман с завистью думал о проститутке, and the prostitute with great appreciation seeing the Brahman. а проститутка с великим почтением ценила величие брамана. So at the end of life, the Brahman thought of the prostitute. At the end of his life, the Brahman thought of the prostitute. Ага. И в конце жизни браман подумал о проститутке, And he went to hell. и он пошел в ад. And the prostitute thought of the Brahman. А проститутка подумала о брамане. And she went back to Vaikuntha. Я вернулась на Вайкунху. So we should see what our mind is doing Поэтому мы должны видеть, чем занят наш ум, and try to bring it back to Krishna и consciousness. возвращать его в сознание Кришны. Then we'll be able to appreciate the devotees, Тогда мы сможем ценить преданных, the fact that they're engaged in the process of devotional service. что они заняты процессом преданного служения.
then we'll be able to have some vision who actually is a pure devotee. И тогда мы по-настоящему сможем увидеть, кто по-настоящему, кто такой чистый преданный. Not just by how nicely they sing or how many verses they can quote. Не то, что как замечательно человек лекции дает или много цитирует шлок, But because they're engaged in this process, sadatam kirtayantomam yatantastra drida vrataha namasyantasramam bhakta nityukta upasade. This is a symptom of pure devotee. There's only three, you don't have to. и эти три симптома чисто преданного. Every time they meet you, they tell you about Krishna. Всегда, когда вы с ними видитесь, они говорят о Кришне. And nothing deviates them from devotional service. И ничто не отвлекает их от преданного служения. And they're always meek and humble. И они всегда смиренны и терпеливы. They never think that they deserve credit for their being an instrument for Krishna. Они никогда не считают, что они заслуживают какой-то похвалы за то, что они являются инструментом Кришны. Then we can take guidance from them. И от них можем получать наставления. Anyone who's has a better relationship with the devotees than we do. Любой, у кого отношения с преданным лучше, чем у нас. Anyone who's more enthusiastic about devotional service than we are. Каждый, кто более энтузиастичен по отношению к преданному служению, чем мы. Anyone who's more steadily engaged in devotional service than we are. Каждый, кто более стабильно занимается преданным служением, чем мы. We can learn from them. Мы можем учиться у них. How to actually advance in pure devotional service. Как по-настоящему прогрессировать в чистом преданном служении? They don't have to sit on a high seat. Они не обязательно должны сидеть на возвышении. They don't have to have people bowing down before them. Не обязательно люди им кланяться должны. But we have to develop a vision to see them. Но мы должны развить это видение, чтобы увидеть их. So we can know who to take shelter of in some way or another. И потом мы должны увидеть этих людей, у кого можем так или иначе принять прибежище. So we can learn from them how to advance in pure devotional service. Чтобы мы смогли научиться у них, как развиваться в преданном, чистом They преданном don't have to be служении. in Mahabhagavad, Они не должны быть все but Махабхагаватами, they have to be taking shelter of Mahabhagavad. но они должны сами принять прибежище в And then we can Махабхагавате. learn from them. И тогда мы можем учиться у них. But we should always see in the background Мы всегда должны смотреть, that that's what they're doing. They're serving a Mahabhagavad. мы должны всегда видеть эту как бы подоплеку того, что они сами служат Махабхагавате. Then they become worthy of our respect and honor, И тогда они становятся достойны наше уважение и почтение. either mentally, Либо умственно, physically, физически, intellectually, или разумом, or spiritually. или духовно. Okay, спасибо. Yes. Yeah. Весело. Так. Харе Кришна. Очень страшно просыпаться. To wake up. Страшно. Как преодолеть этот страх? Страх парализует, невозможно проснуться. Как преодолеть этот страх? Come to class. Приходите на лекции. Hopefully the speaker will speak loud enough that you'll wake up. Мы надеемся, что лектор будет достаточно громко говорить, что вы проснетесь. No, we're in the process of waking up. Мы в процессе пробуждения. Tirpenya. Patience. You need patience. Нужно терпение. Because without being patient, we won't be able to hear. Без терпения мы не сможем слушать. So patience comes from tolerance. А терпение приходит. Tolerate the speaker. Как это? We have the same word for the tolerance and Tirpenya. терпение. Basically, in English there's two words. We have just one. Терпение приходит от терпения, что мы сможем терпеть лектора. That's because Russians are always patient and tolerant. Это почему русские всегда терпение. Это почему русские всегда терпеливы. Yes. You're sure. Махарадж, вы сказали, что нужно найти кого-то, с кого брать пример. Ну, у Махабхагавата у него 26 хороших качеств, а у практикующего преданного мы можем
видеть там 126 дурных и больше ничего. Как вот быть в такой ситуации? 126 плохих? А? Вторая часть вопроса. Но практикующим преданным не можно видеть что? Ну, кучу недостатков и больше ничего не сможем увидеть. Допустим. Как вот найти того, у кого, на кого равняться, хотя он рядом тоже практикует. Prabhu is asking that you mentioned that we should take shelter of the devotees, and is Mahabhagavata, he have these 64 good qualities, but 64. 26. 26 good qualities, but practicing devotee, I can see in them 120 bad qualities, and I don't see any good qualities. So how to find that person who can follow? 120. Could you name the 120 bad qualities? Well, take prasadam. Ну, кушайте прасад. Good prasadam. Хороший прасад. At least you should appreciate the cook. At least you'll appreciate the cook. Ну, по крайней мере, вы сможете оценить хорошо повара. You'll find one good quality. Что одно хорошее качество найдете. Prasadam. Прасад. Yes. This ladies. Харе Кришна, есть такой вопрос. У нас некоторые преданные считают, что нужно очень много читать книги Шрилы Прабхупады. Многие слушают, и есть, очень часто, когда ты много слушаешь, у тебя нет времени читать. Или наоборот, если ты много читаешь, то тогда не можешь ходить на лекции. Особенно в Майяпуре, когда здесь 5 лекций в день происходит, вот как-то время на чтение не остается. И как правильно выстраивать чтение, слушание, в каких пропорциях это правильно делать, и также про то, что это чтение, оно самостоятельное, его нужно обязательно с кем-то обсуждать или нет, для того, чтобы правильно его понимать. Mataji is asking that some devotees, they read a lot, and some devotees, they hear a lot. So what should be the proper proportion of reading and hearing? And when we read, we're reading alone. So is it necessary? So when we read, we discuss it with somebody or not? Well, if you're reading alone, who are you going to discuss it with? Но если вы одна читаете, то с кем обсуждать? No, hearing, reading is the same thing. И слушание, и чтение — это одно и то же. But we have to pay attention. Но нужно быть внимательным. And we have to learn how to read. И мы должны научиться, как читать. Just like we have to learn how to hear. Точно так же, как мы должны научиться слушать. That's why basically speaking, the lectures are to help us learn how to hear and read. И, в принципе, суть в том, что именно лекции учат нас, как правильно слушать и как правильно читать. Because as soon as we can actually hear, we'll be in the spiritual world. Потому что как только мы научимся правильно слушать, мы сразу же окажемся в духовном мире. Or if we read correctly, then we'll also be in the spiritual world. Или если мы правильно читаем, то мы тоже сразу же окажемся в духовном мире. Because actually, Krishna is speaking to us. Потому что это Кришна говорит с нами. Prabhupada is speaking to us. Прабхупада говорит с нами. Either when we read the books, И читаем ли мы книги, or when we hear from the representatives. или мы слушаем их представителей. They're telling us to wake up and come to be in the spiritual world. Они говорят нам пробудиться и быть в духовном мире. And the sound vibration is actually coming from the spiritual world. И духовная вибрация на самом деле не сходит из духовного мира. So when it goes through our ears, И когда она входит в наши уши, into our heart, в наши сердца, from our brain into the heart, из нашего мозга в сердце, then we'll be in the spiritual world. тогда мы будем в духовном мире. And when you're in the spiritual world, it doesn't matter whether you're reading or hearing, it's the same. А если вы в духовном мире, не имеет значения, вы слушаете или читаете, это одно и то же. Yes, just one more question. Харе Кришна, вопрос о критике. Некоторые авторитеты говорят, что не нужно никогда никого критиковать. Некоторые авторитеты говорят, что нужно видеть двумя глазами. Один как есть, а другой как все хорошо. А некоторые авторитеты говорят, мы должны критиковать, чтобы исправлять, иначе мы совершаем оскорбление. Вот Оскорбление? тоже делать. Оскорбление?
Okay. Yeah, Prabhu is asking that there is like a three opinions on criticism. So one opinion is some devotees say that we should never see the faults and never criticize anyone. So other devotees, they said we must have like a two eyes. One eye is to see everything as it is with all the bad things, but the other eye we see the positive, so we see the both things simultaneously. And the third position, when the people say we must criticize, we must show faults to help people to advance. So if we don't do that, this is the aparadha, this is the offense. So what is the proper understanding? Oh, I don't want to criticize anyone. Huh? I don't want to criticize anyone. Не хочу никого критиковать. No, we don't have to be worrying about whether we're going to criticize anyone or not. Мы не должны сильно беспокоиться, стоит там критиковать или It нет. comes naturally. Оно естественно приходит. We're on the spontaneous platform of criticism. Мы на спонтанной уровне критицизма. So criticism is not bad. Критика сама по себе это не что-то плохое. It's just that most of the time we're completely wrong. Most of the time we're wrong. Ну просто чаще всего мы не правы. We're just seeing our own faults in other people. Мы просто видим свои собственные недостатки в других людях. That's all right. И это нормально. So what we should do with the criticism, we should try to think about how we can help the person. И то, что мы с критикой, как мы должны думать о том, как мы можем помочь этой другой личности. Then at least Krishna will give us the intelligence how to help ourselves. И Кришна тогда может дать нам разум, как мы сможем помочь себе. As far as appreciating others, И чтобы научиться ценить других. so generally we appreciate others because we see what we do right in others. И мы обычно ценим других за то, что мы видим то, что мы делаем хорошо, мы видим это в других. So that's good, И это хорошо. because then we should think about how to engage others in Krishna's help others in their service. И мы тем самым можем помочь людям, как им улучшить свое служение, помочь им в их служении. And then we'll be able to help ourselves in our service. И тем самым мы сможем помочь Krishna will give себе us the intelligence. в нашем служении, Кришна даст нам разум. So the most important thing is just to see either criticism or good things in a relationship to engaging in Krishna's service. И поэтому важно просто видеть критику или какие-то хорошие вещи, как это занято в преданном служении. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, whoever we meet, we should tell them about Krishna. И как Чайтанья Прабху говорил, с кем бы мы ни встретились, нужно рассказать ему о Кришне, Help them become Krishna conscious. помочь ему стать сознающим Кришну. And therefore, even we criticize or we praise, there won't be any envy. И так, если мы либо критикуем, либо прославляем, то зависти никакой не The whole будет. idea will be to engage in Krishna's service. Суть просто занять в преданном служении. I think we'll stop there because it's Остановимся late. здесь. Spasiba Bolshoi. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Его святейшество Прахладанандана. Кришна, дорогие преданные, прошу минуточку вашего внимания.